preoccupied with your own commitments, and thank you once again. And this association is not very routine. Keep it in mind, is very unique combination. Dr. J. Mehta, you might have heard about him probably. You can Google it if not. He is authority in some of also IVF space. Very few in the country is one among. He is based out of Mumbai, and you all know JJHC Chennai is equally dominant player in southern part of the country, delivering high quality, cutting edge technology, and to the entire country. Of course, there are 40 countries are looking up to us for this kind of specialty care. The unique thing of today is we joining together. Dr. J. Mehta, who is authority in the country equally and is predominantly present in northern part of the country. And we had recently discussion of utilizing his services and also extending his services to southern part of the country, where the southern part of the country is still lacking for this kind of expert care and expertise care. So today is here. We are operating almost 10 plus complex cases referred from all over the southern part of the country. So this is the beauty. Just imagine a northern part of this country going all the way to Dr. J. Mehta is not that easy. Instead, he is coming all the way to Chennai. Every month he is going to visit us to do these kind of complex facilities. Dr. Padma Priya, you all must be knowing. Recently also she was in the news for doing successful uterine transplantations last December, and she's been doing this kind of cutting edge unique work. With this combination, Dr. J. Mehta and Dr. Padma Priya's combination is going to create a history, especially in the space of gynae and also the IVF space. So once again, thank you. I request Dr. Padma Priya to explain detail about what is this association all about, what kind of complex cases in particular going to deal with them. Over to Dr. Padma Priya. எல்லாருக்கும் வணக்கம். தமிழ்ல பேசவா இங்கிலீஷ்ல பேசவா? தமிழ்ல பேசவா? ஓகே, குட். நான் இன்னைக்கு எதுக்கு இங்க எல்லாரும் உங்களெல்லாம் கூப்பிட்டுருக்கோன்னா, டாக்டர் ஜெய் மேத்தா வந்து இஸ் அ வெரி வெல் ரினவுண்ட் இஸ் அ வெரி வெல் ரினவுண்ட் டாக்டர். எதுலன்னா லாப்ரோஸ்கோபி, கீ ஹோல் சர்ஜரின்னு உங்களுக்கு தெரியும். அண்ட் எல்லாரும் கீ ஹோல் சர்ஜரி பண்றாங்க. அப்போ வாட் இஸ் மோர் ஸ்பெஷல் இன் ஜெய் மேத்தானா, ஹி ஆபரேட்ஸ் கேசஸ் த மோஸ்ட் டிஃபிகல்ட் ஃபெயில்ட் கேசஸ். 4-5 வாட்டி வெளியில ஆப்ரேஷன் பண்ணி ஃபெயில் ஆகின கேசஸை எடுத்து பண்றவர். ஸோ எந்த மாதிரி கேசஸ், அவ்வளோ டிஃபிகல்ட்டான கேசஸ் கைனகாலஜியில் பார்த்தீங்கன்னா, எல்லாரும் யூட்ரஸ் ரிமூவல் பண்றோம், எல்லாரும் ஃபைப்ராய்டு ரிமூவல் பண்றோம், இதெல்லாம் நம்மலாம் பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம். ஆனால் எண்டோமெட்ரியோசிஸ்னு ஒரு கண்டிஷன் இருக்கு, எல்லாமே உள்ளார ஒட்டிட்டு இருக்கும். அது ஃப்ரோசன் பெல்விஸ் மாதிரி இருக்கும். அப்படின்னா இடமே இருக்காது ஆப்ரேட் பண்ண. நிறைய டாக்டர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு மெடிக்கல் மேனேஜ்மெண்ட் கொடுத்து இதெல்லாம் ஆப்ரேஷன்லாம் பண்ண முடியாதுமா, நீ வந்து மெனபாஸ் வரைக்கும் சஃபர் ஆகணும், மெனபாஸ் அதுக்கப்புறமா சஃபர் ஆக வாய்ப்புகள் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு விட்டுருவாங்க. அப்படியே ஆப்ரேட் பண்ணாலும் கம்ப்ளீட்டா அந்த கிளியர் பண்ணறதுக்கு அந்த எக்ஸ்பர்டைஸ் டாக்டர் ஜெய் மேத்தா கிட்ட இருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸ் இது எவ்வளோ காமன்னா, வெரி 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 காமன் இன் விமென். அதே மாதிரி ஃபிஸ்டுலர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். அந்த ஆப்ரேஷனும் இவர் வந்து எக்ஸ்பர்ட், எவ்வளவோ ஆயிரக்கணக்கான ஆப்ரேஷன் இவர் பண்ணியிருக்காரு. க்ளோஸ் டு மோர் தென் 10,000 சர்ஜரிஸ் இவர் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ இவருக்கு நம்ம சவுத் இந்தியாவில் வந்து இப்போ எங்க சென்டர் வந்து இப்போ ஒரு ரெஃபரல் சென்டர் மாதிரி நாங்கள் வச்சிருக்கோம். ஆல்ரெடி இன்னைக்கு நாங்கள் ஒரு 10 சர்ஜரிஸ் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம். மோஸ்ட் டிஃபிகல்ட் கேசஸ், வெளியூர்லேருந்து ரெஃபர் ஆகின கேசஸ் பை அதர் டாக்டர்ஸ். அண்ட் ஆல்சோ இந்த கேசஸ் அவங்க ஆப்ரேட் பண்ணி 3-4 வாட்டி வேற வேற டாக்டர்ஸ் ஆப்ரேட் பண்ணி ஃபெயில் ஆகின கேசஸ் எங்களுக்கு ரெஃபர் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இப்போதைக்கு நாங்கள் வந்து ஒரு 5 கேசஸ் முடிச்சிருக்கோம் அண்ட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடிச்சிருக்கோம். இன்னொரு 5 கேசஸ் இப்போ போஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ டோட்டலி 10 கேசஸ். அண்ட் இந்த அசோசியேஷனை நாங்கள் கண்டினியூ பண்ணிக்கிட்டே போகிறோம். என்டையர் தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி த ரெஃபரல் சென்டர், கிளினிகல்ஸ் குளோபல் ஹெல்த் சிட்டி. எங்கள் ஹாஸ்பிட்டல் பற்றி உங்களுக்கு தெரியும், நாங்கள் டிரான்ஸ்பிளான்ட்ல பெரிய பேர் வாங்கியிருக்கோம். இப்போ தான் ரீசெண்டாக யூட்ரைன் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணியிருக்கோம். இன்னொரு கண்டிஷன் இருக்கு, முல்லேரியன் அனாமலின்னு. இந்த கண்டிஷன் என்னன்னா, இந்த கர்ப்பப்பை வந்து யூஸ்வலாக நார்மலாக இருக்காது, அப்நார்மலா இருக்கிற கர்ப்பப்பை. அவங்களுக்கு வந்து இங்க தீர்வு கிடைக்கிறதுக்கு யூட்ரைன் டிரான்ஸ்பிளான்ட்டோ இல்லைன்னா அவங்களுக்கு மற்ற ஆப்ரேஷன் தீர்வோ டாக்டர் ஜெய் மேத்தா மூலமா இங்க நாங்கள் கொண்டு வர நாங்கள்
இப்போ அசோசியேஷன் வச்சிருக்கோம் அவர் கூட. அண்ட் சார் வந்து இங்க ஒன்ஸ் அ மந்த் வருவாரு. இந்த கேசஸ் நிறைய ரெஃபரல்ஸ் வராங்க. ஏன்னா மற்ற டாக்டர்ஸ்லாம் எல்லாருமே இந்த கைனகாலஜி பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கைனகாலஜிஸ்ட் இன்னைக்கு வந்திருக்காங்க அக்ராஸ் தமிழ்நாடு. இப்போ தேர் வித் அஸ் அண்ட் தே ஆர் வாட்சிங் ஹிஸ் லைஃப் சர்ஜரிஸ். எதுக்குன்னா ஒன், இந்த மாதிரி சர்ஜரிஸை பண்ணது ரொம்ப அரிது. நம்பர் டூ, இவர் எக்ஸ்பர்டைஸா இருக்கிறதால இவர் மூலமா த்ரூ அவுட் தமிழ்நாடு இந்த மாதிரி சஃபர் பண்ற லேடிஸ்க்கு இது ஒரு பயங்கர நல்ல வாய்ப்பு அவங்களுக்கு. அதுக்காக தான் இந்த அசோசியேஷன். இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் கேசஸ் எல்லாராலுமே பண்ண முடியாது. வெரி ஃபியூ in the country can do, and definitely associating with him, he is a very well known person from Mumbai. Associating with him is an honor for all of us. So thank you. So in the continuation we need next Dr. J Mehta sir to talk. அவர் கொஞ்சம் இங்கிலீஷ்ல பேசுவாங்க. ஏதாவது மொழிபெயர்ப்பு இருந்தா நான் சொல்றேன். English is okay, right? Because arranging all cases on Sunday is not a very easy thing to do. So big thanks for that, and a lot of thanks to the entire group of Global Hospitals, Gleneagle Hospitals for being so warm to somebody who is not from this particular state. So I think that is very, very nice. So thank you so much for that. I think both my colleagues have already spoken about what's going to be the plan of action and what the department is going to be. I just want to say 2-3 things, which are not related to all these things. I am a firm believer that in order for something to do very, very well, you need 3-4 things, right? You need surgical expertise, you need excellent patient outcomes, okay, and along with this, you need fantastic support staff. And on top of all this, you need blessings from God. Okay, nothing is going to work when you have just one thing. You can't really have an excellent staff and no expertise. You can't really have an expert surgeon with no excellent staff. So I think this is one premises where you have a combination of all these things which are coexisting together. And because these things are coexisting together, we pray to God, and I request all of you to also pray for us that this goes on smoothly and we are able to deliver excellent patient outcomes. That is the most important thing. The minute patient outcomes are good, automatically things start churning in your favor, right? So please do bless us for that, and I wish Dr. Padma Priya, because she works so hard, I wish the entire team at Global Hospitals, everybody who is involved here, all the support staff, all the management, to carry forward this activity, and I hope we are able to do a satisfactory and a good job to all the patients from Tamil Nadu and South India. So thank you very much. So இது பொறுத்த வரைக்கும் it's a transplant center. We've done transplants. Lot of normal deliveries happen here. 75% normal to 80% normal delivery. இது ஒரு center of excellence மாதிரி நாங்க ஆரம்பிச்சிருக்கோம். With the association of J Mehta, the complex cases which are not done throughout the state is being done here now. So அதுதான், that is the main thing. It is a center of excellence na எல்லாமே under one roof. Any gynec surgeries, complex gynec surgeries, simple gynec surgeries, IVF, failed IVF, 4-5 வாட்டி IVF பண்ணி ஃபெயில் ஆனவங்க, இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே தீர்வு ஒரே இடத்துல கிடைக்கணும்னா அதனால தான் அது பேர் தான் சென்டர் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ். அப்படின்னா இங்க வந்தா எந்த லேடி எந்த ப்ராப்ளம்க்கு சஃபரா இருந்தாலும் அதுக்கு ஒரு தீர்வு கிடைக்கிறது. ஷீ இஸ் கெட்டிங் அ ட்ரீட்மெண்ட் அண்ட் அ சொல்யூஷன் விச் இஸ் அ கம்ப்ளீட் ட்ரீட்மெண்ட். ஸோ தட் வாஸ் த எய்ம் டு ஸ்டார்ட் திஸ். Association with Dr. J Mehta is to create a center of excellence. We are already doing deliveries and IVFs and uterine transplant and gynec surgery, but advanced gynec surgeries where not a single patient throughout Tamil Nadu, we need a referral center. எல்லா சர்ஜரிஸும் ஒரு சென்டர் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ்ல பெஸ்ட் அவுட்கம்ஸ் பேஷண்ட்ஸ்க்கு அண்ட் ரிகவரி கொடுக்கறதுக்கு கீ ஹோல் சர்ஜரி இஸ் த பெஸ்ட். அதுல ஹீ இஸ் தி எக்ஸ்பர்ட். ஸோ இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா இது ஒரு முழுமடைஞ்சிருக்கு. அப்படின்னா we are the center of excellence now for all types of gynecological obstetric problem for women, all women across. And also we have robotic surgery as well. இப்போ இந்த Da Vinci Xi நாங்க வாங்கியிருக்கோம். So we started doing robotic surgery as well. So laparoscopy, robotic surgery, keyhole surgeriesல 2 டைப் இருக்கு, laparoscopy and robotics. இப்போ ரெண்டுத்தையும் இங்க பண்றோம். Advanced gynec surgeries and failed IVFs, and of course the pinnacle of everything is uterine transplant.
Yeah. So most of these surgeries are cesarean surgeries for ஆனா எங்க ஹாஸ்பிட்டல்ல டேட்டாவே கலெக்ட் பண்ணி வச்சிருக்கோம் 75 to 80% we do normal delivery only. ஸோ அதுக்காக தான் அது கிரியேட் பண்ணறதுக்கு ரவுண்ட் த கிளாக் we have obstetricians, gynecologists எல்லாருமே ஒர்க்கிங். ஸோ அது ஒரு செப்பரேட் டாபிக் தான். பட் தட் இஸ் ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங் ஃபார் த லாஸ்ட் 7 to 8 years இங்க. யா, இவரோட அசோசியேஷன் இந்த அட்வான்ஸ் கைனக் சர்ஜரி சொல்லல, எண்டோமெட்ரியோசிஸ், ஃபிஸ்டுலா, அதுக்காக சார் கூட அசோசியேட் பண்ணி இப்போ எல்லாமே இருக்கு. ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டட் டெலிவரிஸும் இங்க நடக்கும், காம்ப்ளிகேட்டட் கைனகாலஜி சர்ஜரிஸும் இங்க நடக்கும். And success rate of IVF treatment in this hospital. See, across the world, if you look, the success rate of IVF when you are having sperms and his wife's eggs, okay, usually the live birth rate does not exceed 35 to 40% if the lady is less than 35 years of age. As the age for the female partner keeps on increasing, the success rate of IVF keeps on decreasing, right? And normally, so when we talk that we want to do a center of excellence, and you ask this question, right? So the thing which we incorporate in this unit is something called as azoospermia surgeries, where the male partner has 0 sperm count. So the commonest thing is, okay, you have 0 sperm count, so now you go and you borrow sperms from outside, right? Like taking somebody else's sperms, which is something which we are not promoting, right? We are promoting these guys to come and undergo a surgery where we can find their own sperms, and then they can use that found sperms to ensure that the wife becomes pregnant. Okay, so that completely solves the problem for using donor sperms in even such circumstances. That's where role of a super specialist like me who operates these patients comes inside. Probably these type of facilities have not been available at such a florid level in Chennai at this point in time, or probably in Tamil Nadu. இப்போதைக்கு we started once a month. கரெக்ட், நீங்க கேக்குற கேள்வி. Going further with the number of referrals, yes sir will be coming more frequently. Yes, இப்போதைக்கு நாங்க இன்னைக்கு வச்சிருக்க 10 கேஸும் ஆர் பீப்புள் பல தடவை ஆப்ரேட் ஆகி ஃபெயில் ஆகிட்டு வந்த கேசஸ். ஸோ அவங்கள வச்சிருக்கோம். ஃபியூச்சர்ல எஸ் மோர் விசிட்ஸ் ஆஃப் சார். ஒரே பேசிக்லி 1 visit in a month visit definitely இல்ல. தமிழ்நாடு ஃபுல்லா ரெஃபரன்ஸ் ஆகும்னா so definitely There are ample cases. yes, Yeah. there People are should so get to know that there is a facility within Center the of state excellence, available, yeah. center of excellence. So obviously the first visit itself without knowing the work is not a small number. We are operating 10. So tomorrow we are going to spread the news all over. 10 become 100. That is the potential actually. But unfortunately people doesn't know that this facility is available within us. ஸோ இது சென்டர் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸை ஏன் கிரியேட் பண்ணுறோம்னா, ஓ இந்த ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு இந்த ஹாஸ்பிட்டல் போகலாம், இந்த ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு இந்த ஹாஸ்பிட்டல் போகலாம். கைனக்ல எந்த ட்ரீட்மெண்ட்டாலும் ஒரு இடத்துக்கு போகிறது. ஏன்னா இப்போ எண்டோமெட்ரியோசிஸ் இருக்கும், அதனால அவங்களுக்கு ரொம்ப வலி இருக்கும் பீரியட்ஸில். நெக்ஸ்ட் அவங்களுக்கு கன்சீவ் ஆகிறதுக்கு ஐவிஎஃப் பண்ணும், அதுவும் இங்கே இருக்கும். ஸோ சார் எண்டோமெட்ரியோசிஸ் சர்ஜரி பண்ணார்னா நெக்ஸ்ட் ஐவிஎஃப் பண்ணும். அவங்க ஹஸ்பண்டுக்கு ப்ராப்ளம் இருந்துச்சுன்னா சப்போஸ் எல்லாமே இங்கே கிடைக்கணும் அவங்களுக்கு. அவங்க மதருக்கு ப்ராப்ளம் இருந்துச்சுன்னா அதுதான் சென்டர் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ். அப்படின்னா எல்லா தர கைனகாலஜிக்கல் ப்ரொசீஜர்ஸும் இங்கே நடக்கக்கூடியது தான் சென்டர் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ். This IVF is basically separate என்டிட்டி. எஸ் எஸ் எஸ். எல்லாமே நார்மலா இருந்துச்சுன்னா ஐயுஐ கூட தேவையில்லை, நார்மலா அவங்க கிட்ட சொன்னாலே போதும். Natural thing. ஆமா, அது வேற டாபிக்கே. ஏன்னா ஐவிஎஃப் டாபிக்கே வேற. நாங்க என்ன பண்றோம்னா அட்வான்ஸ் சர்ஜரிஸ், இந்த மாதிரி ஸ்பெர்மே இல்லாதவங்களுக்கு பண்ற சர்ஜரி சர்வ் பண்றாங்க. அததான் சொல்றேன். ஓகேங்களா? What is the advice you give to the young couples to avoid this IVF? Yeah. Let's assume by mistake you got married on time. Then the second important thing is to have children on time. Yeah. There are people who get married and they spend 3 years adjusting to each other. And in 3 years they realize that they cannot adjust to each other. Right? So then they change. Then another partner, another 3 years. In that type of situation, people end up wasting a lot of time for no reason. But if you are a young couple, your normal fertility, the peak of fertility in India is between age 26 and 33. So if you take out statistics, at least even in, I'm sure even in Tamil Nadu, even in metro cities, the number of couples getting married between 26 and 33 are going to be less than 50%.
There are going to be 50% couples who are yet to get married, yet to find the Mr. Right, yet to find this, yet to find that. So in that type of situation, I guess early marriage or timely marriage. I can't use the word early marriage. I can use the word timely marriage and timely conception. If you are doing these things, then 80 to 90% of the problems are sorted out any which ways. What is the right age for male and female for getting married? For males, Male and female, both. the government recommendation or 21. the fertility recommendation? Fertility. So government recommendation is more than 21, right? Fertility is between 26 and 33. That's the peak of fertility in India. Between age 26 and 33 for both the partners. In OBGY space, including the IVF. So we can call it as a very comprehensive 360-degree care for obstetrics and gynecology services. If you want to know Nothing is more left. about endometriosis and fistula, he will tell you why it is a referral center, how much patients are suffering from endometriosis and fistulas. I mean, see, normally when we are looking at endometriosis, it's a very common problem. Lot of young girls have pain during periods, right? That's the commonest thing. You get periods and you get pain during your periods. This is very common, very common. So what do people do? They normally don't go to the doctor. They ask their friend that what medicine you are taking. She will say, I am taking cyclopam. So this girl will also start taking cyclopam, right? After she is not getting relieved on that, that's when they normally come to see a doctor. Now the problem with endometriosis is, in endometriosis, you are trying to deal with organs which are stuck to each other. These are organs which are not normally separate in every other disease of the human body. If you are looking at cancer, the cancer of the tongue is separate from cancer of the nose, separate from cancer of the cheek, separate from cancer of the gum, separate from cancer of the mucosa. It's separate. Everything is separate. Endometriosis, unfortunately, is one problem where even if the problem is, let's say, in the uterus, then the ovary will go and get stuck to it, intestine will go and get stuck to it. Let's say the problem is in the ovary, then the uterus will come and get stuck to it, bladder will come and get stuck to it, intestine will get stuck to it, appendix will also go and get stuck to it. So now that's where surgical expertise actually comes in, right? Because majority of the training which is available to most of the doctors is in handling normal organs. Okay, when they try to handle normal organs, they don't have the expertise to handle the abnormal organs. Now because they cannot handle the abnormal organs, they are doing good. They don't want to do any harm to the patient, which is why they are not touching it, understanding? Because if you touch it and you go wrong, you are going to create complications. You are going to injure an organ, intestine will break, ureter will break, bladder will break, right? In all these situations, the complication to the patient is disastrous, okay? Because of that, majority of the people, if they want to touch it, they touch it 50%. It is like I am taking a flight from Bombay to Chennai, but I am getting down at Hyderabad. Understanding? It's like that. I have never reached Chennai. So till I don't reach Chennai, I have not done my purpose, right? So what typically happens is, no matter what you tell this patient, if you have done a half surgery, the pain to the patient, which the patient is experiencing, doesn't go away. The pain is there. Because the pain is there, the patient searches for more options. For all these years, we had a lot of patients from Chennai who were coming to Bombay. In fact, we were just discussing yesterday in the car. Somebody from Nagarkoil had come to Bombay yesterday, okay, to get operated in my hospital. Now this is very common, and as a result of this, look, if you have 100 patients with endometriosis and adenomyosis, you will have 5 people or 7 people who can come to Bombay, right? It's very difficult for this part of the country to come to that part of the country, right? It's very difficult. In order to not lose out on that 95 patients, okay, that is the primary intention where, our unit, Dr. Padma Priya and Global Hospitals have come together, that if we are able to collate all the things together and put it up in one place, then people from this particular state can travel in this particular state. That's easy. Language is not a problem, food is not a problem, relatives staying, all this is not a problem if you are in the same state, right? There is a lot of trouble if you are going from one state to the other state in our country due to cultural differences. I normally eat just paratha in the morning. In the entire Chennai, you don't get paratha, right? You get only dosa. It's so difficult, no? Imagine, it's difficult for me, so then it must be difficult for the patients as well. And in order to put a full stop to that, you have this
unification of services at one unit. And I guess when the services are unified like this, it makes life very easy for people. They know where to go to. They already know where to go to. Now to come or to not come is their headache. But they know that the services are here. Understanding.